V9 న్యూస్కి స్వాగతం. ఇప్పుడు హెడ్లైన్స్. విశాఖ ప్రైవేట్ హోటల్లో స్థానిక ఎంపీ అభ్యర్థిగా పోటీ చేసిన సత్యారెడ్డి ప్రచార నిమిత్తం కేంద్ర మంత్రి శశిధర్ ప్రచార నిమిత్తం విశాఖ వచ్చారు. విశాఖ ప్రచారంలో పాల్గొన్నారు కేంద్ర మంత్రి శశిధర్. By four of our candidates contesting for the 18th general elections from the Visakhapatnam area. This is an important state where, unfortunately, in the last couple of elections, the Congress party has not been able to match its prior performance since independence, and we want to see this election as a turning point, a revival of the fortunes of the Congress party in this very beautiful coastal state of Andhra Pradesh. I've come from another coastal state, Kerala, where our voting finished last week. I have been traveling throughout the country campaigning for the party. And as you know, 3 phases are over and about half the seats, slightly more than half the seats, 282 seats have already voted. That means that we are now looking at a time at which some trends are very clearly apparent. The BJP, for the first time in this 3 elections, has lost control of the narrative. In terms of economic development, Mr. Modi was supposed to be the CEO of Gujarat. It was going to be Sabka Saath, Sabka Vikas, 2 crore jobs for everybody, doubling of farmers' incomes. All these kinds of economic stories were spun. By 2019, that narrative had failed. The demonetization had been a disaster. Many millions of people had been plunged into poverty. We had large numbers of people who had actually found their jobs being shut down with the closure of micro and small enterprises which had been closed because of demonetization. In that terrible situation, they could not run on economic stories anymore. So they ran, particularly in North India, a national security election after the Pulwama terrorist attack, Balakot, Mr. Modi as the figure who was going to keep India safe against Pakistani terror, and so on. Today, even that narrative is not possible because of the failure of Mr. Modi's government on the border with China, where the Chinese have taken territory from us, where in 65 patrolling points, where both armies used to patrol, in 26 of those, the Chinese have parked themselves and the Indian army is no longer able to patrol there. And Mr. Modi and his government have no answers. So they cannot run on national security either. What does that leave them with? They have been trying to sell Hindu Hriday Samrat, Ram Mandir. They're talking about Hindutva. And this is not working anymore because the people are beginning to ask real questions. We have no job for 10 years. You promised us jobs. Where are the jobs? We cannot afford to buy at the market what we were able to buy a few years ago because we don't have the money. Can you help us there? We are not able to double our incomes if we are farmers. On the contrary, our incomes have barely gone up in the last 10 years. It is no longer going to be enough for them to try and shape the narrative the way they want. This election, we in the Congress party will say to the voters, this election is about you, the voter. It is about your well-being, your welfare, your future. The Congress offers very specific guarantees for justice. The Nyay projects, which we have got in our manifesto, and they are all over for Yuva, for Mahila, for ordinary people of every kind, all the Aam Aadmi, for workers, everybody we are trying to focus on in terms of social justice. That is the strength of the Congress's message. And as far as Andhra Pradesh is concerned, we want to repeat some assurances we've given you because unlike Modi ki guarantee, Congress guarantees actually get implemented. Why only 5 years? We will give you special category status for 10 years. Well, it never happened. 10 years have gone by, you have not even had 1 day of special category status. Congress party promises Andhra Pradesh that once again, we will commit ourselves, we have committed ourselves to 5 years of special category status for Andhra Pradesh. And it was the BJP that failed to fulfill these guarantees. So today I'm telling you, you can count on us to support Andhra Pradesh in its quest for a brighter future
and for development. And we should remind you all that of all the parties fighting in Andhra Pradesh, the Congress party is the only party that has never compromised with the BJP. Sadly, Mr. Jagan Mohan Reddy's government has made their peace and they've supported the BJP on every crucial issue in Parliament. The Telugu Desam party, which had attacked Mr. Modi and even moved a no-confidence motion against him, have now cravenly surrendered, even though the reasons for their no-confidence motion have still not been fulfilled. There is still no special category status. There is still no money for Poravaram. All the issues raised by TDP are not being fulfilled, and yet the TDP has surrendered to the BJP. Chief Minister of undivided Andhra, and he was a congressman through and through. And under him, the Congress had its best result in Andhra Pradesh. So that legacy is also there. We are showing a lot of respect for that legacy, and Ms. Sharmila is a fighter. She's there to fight for the people of Andhra Pradesh. That's why we have recognized. So could have been a certain way in the last 10 years. It may not have been the ideal way, but it has happened in a certain way. And we have to live with the reality as we have it now. Ideally, of course, we would like, I think, a different scenario. I won't go further than that. But in the circumstances where we have one child, one son, claiming the legacy, and another, the daughter, also laying claim to the legacy, we find ourselves in a situation, Jagan Mohan Reddy and his government extended to the BJP government, that none of these promises that I mentioned have been fulfilled. At least, if you're going to surrender to the centre, get some benefits from the centre for the people of Andhra, not only for yourself and your party. That is the big concern we have. If Mr. Jagan Mohan Reddy, by cooperating with the BJP, had brought you special category status, had brought you money for Polavaram, had got the decision on Visakhapatnam steel plant to be reversed, if all of this had happened, then we could have understood his cooperation with the centre. But Andhra Pradesh has had the worst of both worlds. You have had a chief minister who has surrendered to the centre, and you had no benefits from the centre. Support such a government. ఇంప్రూవ్ అయి ఈరోజు గెలుపుకు దగ్గరగా ఉంది. మా క్యాండిడేట్లందరూ కూడా కష్టపడి డే అండ్ నైట్ పనిచేస్తున్నారు. మాకు స్టార్ క్యాంపెయినర్గా సిద్ధర్ గారు వచ్చారు. వారికి ధన్యవాదాలు. విశాఖపట్నం కాంగ్రెస్ పార్లమెంటు తరఫున, అసెంబ్లీ అభ్యర్థుల తరఫున శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తున్నాం. మేము ఊహించని రీతిలో ఆంధ్రప్రదేశ్ రాజకీయ చిత్రపటంలో కాంగ్రెస్ పార్టీ పిసిసి అధ్యక్షురాలు శర్మిలారెడ్డి గారి నాయకత్వంలో, రాహుల్ గాంధీ గారి నాయకత్వంలో ఊహించని విజయాన్ని సాధించబోతున్నాం. ఎంపీలుగా కూడా 3 గెలుస్తున్నాం. ఎమ్మెల్యేలు కూడా 5 నుంచి 10 మంది గెలవబోతున్నాం. సంచలనం అవుతుంది. రాష్ట్ర గవర్నమెంట్, కొత్త గవర్నమెంట్లో కాంగ్రెస్ పార్టీ కీలక పాత్ర పోషించబోతుంది. కాంగ్రెస్ పార్టీ లేనిదే ఆంధ్రప్రదేశ్ రాజకీయాలు ఉండబోవని తెలియజేస్తున్నాం. ఈ కార్యక్రమానికి ఇచ్చేసినందుకు శశిధర్ గారికి ధన్యవాదాలు తెలియజేయడానికి విశాఖపట్నంలో కంటెస్ట్ చేస్తున్నటువంటి ఎంపీ సత్యారెడ్డి గారి గురించి, అలాగే ఎమ్మెల్యేలైనటువంటి తూర్పు నియోజకవర్గం గుత్తుల శ్రీనివాస్ గారు, సౌత్ నియోజకవర్గం నుంచి వాసుపల్లి సంతోష్ గారు, ఎన్ఐసై మరియు యూత్ కాంగ్రెస్ ప్రెసిడెంట్గా, రాష్ట్ర ప్రెసిడెంట్గా చేస్తూ ఈరోజు నార్త్ కాన్స్టిట్యున్సీలో కంటెస్ట్ చేస్తున్నటువంటి లక్కరాజు రామారావు గారు, భీమిలి కాన్స్టిట్యున్సీ నుంచి ఆసిని వర్మ గారు ఈ కార్యక్రమానికి రావటం జరిగింది. అయితే కాంగ్రెస్ పార్టీ ఒక్కటి మాత్రమే ఈ రాష్ట్రానికి ఉన్నటువంటి అన్ని సమస్యలను పరిష్కరించగలదని, స్టీల్ ప్లాంట్ని పూర్తి చేయగలదని, పోలవరాన్ని పూర్తి చేయగలదని, రైల్వే జోన్ తేగలదని, వెనుకబడిన జిల్లాల ప్యాకేజీ తేగలదని, అనేక సమస్యలు ఏవైతే ఉన్నాయో ఇక్కడ ఉన్నటువంటి టీడీపీ కానీ, వైఎస్ఆర్సీపీ కానీ, బీజేపీ కానీ, ఏ ప్రభుత్వం అన్నీ కూడా ప్రత్యేక హోదాకి సంబంధించి 10 ఏళ్ళు కావాలని నిర్మాణం వైపు, అలాగే అమరావతిని పూర్తి చేసే విధంగా కాంగ్రెస్ పార్టీ మాత్రమే స్వచ్ఛంగా, నీతిగా, నిజాయితీగా చేస్తుందని అందరికీ మనం చేస్తున్నాం. తెలియచేయటానికి విశాఖపట్నంలో కంటెస్ట్ చేస్తున్నటువంటి ఎంపీ సత్యారెడ్డి గారి గురించి, అలాగే ఎమ్మెల్యేలైనటువంటి తూర్పు నియోజకవర్గం గుత్తుల శ్రీనివాస్ గారు, సౌత్ నియోజకవర్గం నుంచి వాసుపల్లి సంతోష్ గారు, ఎన్ఐసై మరియు యూత్ కాంగ్రెస్ ప్రెసిడెంట్గా, రాష్ట్ర ప్రెసిడెంట్గా చేస్తూ ఈరోజు నార్త్ కాన్స్టిట్యున్సీలో కంటెస్ట్ చేస్తున్నటువంటి లక్కరాజు రామారావు గారు, భీమిలి కాన్స్టిట్యున్సీ నుంచి ఆసిని వర్మ గారు ఈ కార్యక్రమానికి రావటం జరిగింది. అయితే కాంగ్రెస్ పార్టీ ఒక్కటి మాత్రమే ఈ రాష్ట్రానికి ఉన్నటువంటి అన్ని సమస్యలను పరిష్కరించగలదని,
స్టీల్ ప్లాంట్ని పూర్తి చేయగలదని, పోలవరాన్ని పూర్తి చేయగలదని, రైల్వే జోన్ తేగలదని, వెనుకబడిన జిల్లాల ప్యాకేజ్ తేగలదని అనేక సమస్యలు ఏవైతే ఉన్నాయో ఇక్కడ ఉన్నటువంటి టీడీపీ కానీ, వైఎస్ఆర్సీపీ కానీ, బీజేపీ కానీ ఏ ప్రభుత్వం అన్నీ కూడా ప్రత్యేక హోదాకి సంబంధించి 10 ఏళ్ళు కావాలని నిర్మాణం వైపు, అలాగే అమరావతిని పూర్తి చేసే విధంగా కాంగ్రెస్ పార్టీ మాత్రమే స్వచ్ఛంగా, నీతిగా, నిజాయితీగా చేస్తుందని అందరికీ మనం చేస్తున్నాం. సమస్యల కోసం ముఖ్యంగా అడిగి తెలుసుకోవడం జరిగింది. जो प्रॉब्लम है मेनली हमारा साउथ कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए स्पेशली बात किया था मेरा के लिए మరి వచ్చి నియోజకవర్గ సమస్యల కోసం ప్రతి ఒక్క నియోజకవర్గ సమస్యల కోసం కాంగ్రెస్ పార్టీ ఏ విధంగా ఆ సమస్యలను అడ్రస్ చేయాలనేది సార్ ప్రత్యేకంగా స్పెషల్లీ బాత్ కియా తా. అవి సౌత్ నియోజకవర్గంలో మా ఫిషర్మ్యాన్ సమస్యలైనటువంటి మరి జెట్టి నిర్మాణంలో కానీ ఫిషింగ్ హార్బర్ ఫిషర్మ్యాన్కి మరి ఎవ్రీ కోసం ఇస్తున్నారో గవర్నమెంట్ 10,000 రూపాయలు మత్స్యకార భరోసా. అది మా రాహుల్ గాంధీ గారు ప్రధానమంత్రి అయిన వెంటనే ఆ మత్స్యకార భరోసా మరింత పెంచేలా మాట్లాడతానని శశిధర్ గారు ప్రత్యేకంగా చెప్పడం జరిగింది. కాంగ్రెస్ పార్టీ హయాం మే सबका गरीब लोग आदमी लोग के लिए हर चीज ప్రతి వెల్ఫేర్ ఏదైతే పథకాలు ఉన్నాయో గృహలక్ష్మి పథకం ప్రతి మహిళకు సంవత్సరానికి 1,00,000 రూపాయలు